He does not belong to Ashanti. You took the decision to be transparent about it and read the report yourself. This has been covered live. The whole nation has heard you reading the reports, and I'm sure that we can act on it and make sure that we bring peace to Boko. I thank you all very much. May God bless us all. Thank you very much. Another round of applause, please. Your Excellency, we thank you very much for your inspiring and reassuring words. I've just been told that we have the UNDP rep here who, yes, shall we please acknowledge the support from the UNDP? Thank you very much. Thank you. Thank you. We're just about coming to the end of this all-important program. But as we started seeking the favor of God for a smooth running of this program, may I humbly invite Apostle Eric Nyamiche, Chairman, Pentecostal Council of Jase Pandai, wanom aba na High Court say, young money nyina ntungu na nke yento ne foforo no, wase yentwen so asa yenhome so. Sanso na yeba sunwane kropono nso mu a, eno nso aba beto dwa. Say, yenuanom a wonom edi dem ni padua no akwa mu no. Yabo wo mo so wonom asene, de wo benya fridge anya, de benya fidie de pamade anya kese, wono nso wode bedada no ho anya tefa bi, e de abo ne nabusia ho bra. Na administrator one also that National Premise Afua Committee ano Dr. Ebo Mensa and was said ananom apofra for boss he omo nka makoma to em kan no ana omo kwa apofra yes omo fa ngwasa afa ebi ni ho we ayese no was say de atwem kura ebi ni ho biemu a say ayasam de mu nkomo ye ba betie and Ghana man parents Excellency John Dramani Mahama bishafo what is sem debi atudwa sem debania and somewhere afufro bi eka ho yesi nkonwa yede ni nyina ebrem yemfa seda ema Dr. 3 days natural clinic wono no de nansa eto yade so no watu ase me bisa say yesi che yade eyemujabroso hepatitis B na sa namu nsan yade stroke fibroid oba age yefuno no aboso mesrew ema wade pa bi enkachi prostate nso a yekoho no mo a Dr. 3 days hwehwe de che kwa kuma se abua kwa manhia frena yeni enkomo 053 082 6610 afe hwan na epe oman ya chance die tumi kase ba ko e friend passport hwan na epe bie anasa ope birth certificate eninti wo pe bidie ene e friend tam na yanya ma wo ententam na hyew so 054 718 4147 054 718 4147 Sada enso na wosofro kwa ba santa ebo achidrom na we etiawa wose yamfanto wanim enanwumre ya se yade bia ha wo yade bia tete wo no bomodna sa wo de yade ne beba wo no hwe wo se stroke se diabetes se pressure be ma wo tutuo untimi nko abo bia no wosofro kwa ba santa sebra na wo hwe wo kuma se preman Pentecost auditorium wo ben no na bibichi wadwen so anu Francis here why number no 0248672271 na one emon koma sanso na adwumakuo bi aka ho no global ICM na nei wose bra besua de so ho na nwumasua entim entu pon emrepam ye beka ho asem bi de akireo ene sanso na the virgin doctors en kan chepse no de ba abusafo Lawson eba mesanie Lawson delay man capsules and Lawson local mesa enure ye so nunu bi eba bo papa se be eto no bi enya na bomodina na frɛ number yi ne ko 2 why 0248619999 Lawson Media Community Gala onyame yadomu a ya hyase o gidigidi pa ya wada be busumi da toso du nwotwe ne awie no busumi da toso aduonu enan mesrewada bomodina ne behwe bi ye mo na chiri kura bantima kokwase ye astrotefo a na dwumedi ekoso awie dumie ne pepepe ne ahyase kodwon kasa lewe ba na wa be bia no e de amaye time be dika no
40,000 Ghana cedis. The tosu mienu 30,000 Ghana cedis. The tosu miensa 30,000 Ghana cedis. The tosu 9 10,000. For so the obakwana so nyawia. Sika be register no. Yedwa de ebema Lawson the Rayman bitters. Lawson the Rayman ginger. Lawson enterprise. Lawson the Rayman capsules. Lawson law care Mr. Womo eno mo asoya sene. Yada abuafo yi ase na anwumre anuanom yensan ya yesi enkonwa eba bebe e wakase mu dia mamo ohene yere adwoa aprebi enimede mene menua emema no Berma ba kwesi amwa to series power wa mene me wofa Mosomfo akonoba opokunyako abusafo yetuwa na enade ensema do apiepie mu e Supreme Court napo nenewa eye abato commission de and the Supreme Court they are to judge him say said the nankan hye for eye se panda ye kwa kwoto aba ni nyina and Supreme Court they are to judge o ka chi abato commission said there bida wo mutase ebu nkunta hwehwe niam mu ano aha nyaade ananka bosum ya wie ye mpanifo hye se kwa kwoto aba ne beba so enti hye bi abato commission ye bia womo ka kire ne se womu nyai ni nyina emfa empompono ho nyaade abato ebeba so na nyame yi adom a wom de asem na hye yedi bronya wi a bronya chibusu edika opepon ne da toso edumiensa January 13 2026 and penfo be start asem no so etuom da tudwaze enkopem bra wom be asem no so ebe wie nkita wodi ani nyina wom wie nom si gina o ampa apani nuane ampa yenkwankoto aba ebe kwa akoto na mom se duro ne so da bi yenya ye begai eti sabre de efa abato komisa de won se enhye bia won ma ye bia wonum enyai ne entie lawyer a wogina mu edema orura nyindam samodo a wode atudwa bi. The applicant asked suspension of the process pursuant to the hearing of the substantive matter, and that is contained in the supplementary affidavit that was served on the Honorable Court. So we are most grateful to the court. It's in the interest of justice that where a legal issue is persistent and we have not reached the finality of it, we do not proceed to take any such decisions that will force the hand of the courts or render the decision of the court negative. So we are excited that the court has given this. We mranimni wogina mu edemo ura nyindam ena yeteni nkan wahinere Yo, afe yemfa yani enchire muai. Onimonyamfo Frank Yaboa, ono ena JA Kofo STEM Technical School awada ba asantemantem wako hono akwakoye wono maye. Enkwada na se ya no wono ekọ adidibia a eye dining hall hono mu am. Wono ewo eye wono mo echanse kese yete nkwada ni nyina aduane gum table bia woni de ene nti wokwa na afe mu ne mu nuanom na afe mu acheche eno ena opani hwekom no se da bi mo ha no mo de no esuantimi to bia be kam ho ani abomu yu apa dade ayiwa ani wotonye kuma bebro duenum ode akoma wo mo kese ye beti nkoda aduane agumu na ede ma wono mo table no so na obia o ma che ede ma won ho na wei na headmaster woda school no ano eye owura cosmos woni na chirechefo no nyina wono ejina hono mo wo mo egeye enije kwanso na anso hono mo ara wosa na odi kakra adika atu anamon aba hono mo ama saa abomu yu ayi anya wokanya abomu yu ayi we adidie de edikan abre wonum ebi na esan de bi abeka ho wei eye nkranhyesem ene anamompa wotuo eka kire nkwada ne se wo haw bi a wonum dako yentimi emfa nsini nyina na yentimi emfa nya wonum haw ni nyina no ne mom kakra ye de yara akokɔbe no nsu nti wei abai se haw bi ho bie mu a kakra ni nyina bedi akire ama wonum adesua ayemre ne mom bro nyanso ba ye wonum enya hweyie na wo nyina ma wonum ani ene wo madwene enko ngumasua som fese ngumasua eno ene yedie nyina epono yentie onmunyamfo Frank Yaboa nyane ntie se bo so mbedi ede mkodan ne hom didi mu no eno so sa nti ade a se gomni be 30 minutes kodidi odan ne ho no etimi kwa ebe wa na emwa ma adusan so nkoso school so de time de bibia ti na ye ba ya ye de bo so 50 abase omfan kan de ombo no na omfan 7 kra no se de be ya omkodan ne ho omunche na bibia akoso wano no matimi anya kwan suade yi because de na ombedi na ehia de na so adusanti no mo ha eze bia na je omo time nyina wa na affect adusan no so nti na ye ba asan won se hanso no school ngoda de sabi a seminary kra mpa se obenya ngoda o mbe ha dwere kakra
and this is sumo ha emwa nti ya de bob street balls 5 for ba and so omfa mbo na ha insurance na aboa mankora ne bi omso mo ye bone no omo anya kwan anye bone nti e ba ya no ye mbese nkora no ye mo kwan na maya nkora bone ye do mba na be training so mba ye nkora ebegina mu ada honorable ne mpanimfo a ebaye ase yenso yegina mwanemu age akyede na ode baye no fefefe yenimu se enye ye hawo nyina ni die nanso yegina mu egina abraw ewo de ode baye no ye hyebo nso se yede ne niema ode baye no be ye adwuma ama naso ne niema na ya mfasopa yade sre kakra pa yesan sre honorable ne se ode bekọ aban where a ora Cosmas Techi Cosmas no any headmaster ya order J.A. for STEM Technical School and no somebody to jabini ati no afei adwumadia bi akoso awo man ato mantemu Western region ama animdifo wonu ma wotwaka awo pofra adwumadie mu no wo mu nyina de wo mu adobro mu anaso wo mu nyina de wo mu awura mu bi botaye nyina ne se o man Ghana pofrafo adwumadie so no enema nyina betimi akoso wano kama mo na wanki bia no entimi ensanka adwumadie mu na enei wo kire mu a premise for a committee accountability series no wo de akwahye so awo sakunde afei new takrade abuesi na afei so no miamia hodro no na dwumadie na se no Dr. Ebo Mensa a wono administrator edema national premise for committee na wo kasa ye no se wo ka ni pendwan amagana fo nyina te ase Omampani John Dramani Mahama research agenda nei wode aba na aban mu a wo so wo sachira niema bebremu wo mamu ha eniema hodo age asaba mu ne nkoye nyina wodan daniani ama no ababa ekrabahwe no wo kyesa yade papa na wo so wo ka ni pen enye premfa ade ato na nanom apofrafo nyina anim se kanea na ye cheche fango de mana nanom apofrafo se ja wo monye na wonom emfa nko apofra dwumadie mu no wose kane no woyere ne ye che no be na yesiasa obako yeso bi anya bi na adane ma abo na adan osesa ne mare atwam kura epini obi mu a NDC aban we ba ye no wosesa ne ma nyina yie kama ebeboa pa na Dr. Ebo Mensa say de obetimi akache na nanom apofrafo nyina ne say wonum enya gidie bo NDC aban mu esansa anya wempo no ensihye bebre na aban we dia ba wo mudwumadie mu soso ekonkan pa Dr. Ebo Mensa kasaye na yentie sade wo ka ne nsemu Premix governance no ya resetting nyama bebre wo no. First of all, Premix eba afare for nsemu a free tema oil refinery direct na banswan na landing beach for na receive omo receive ya na oma ton ama afare for ama modi ayo pinti no entina ende ya ba ha say na say ya share LI 2233 di mo a emrano e kire say Premix ne ba na say committees no ton a emfaso e ba so no fi emu nchefa 53% no eye oman eno esika sisia no eye bibia ye de eni edi ekire we enye the first of it ya start if second ye free ha ye ko new takrade ye be rashama and ye be boom konta across the entire length and breadth of the country. Every landing beach committee be receive Premix on be boom konta. So I think so far so good. Committees ningina ewo secondly ha aba abebun kontan o ma kire load omenya o ma kire o mine chefa sika no any bank account o sika na to nti so far I think very good. So ama o mine sika aba load omenya any o mine chefa send e be ya there will be transfer
Yeah, abusuanti wei Dr. Ebo Mensa ono administrator the National Premise Fuel Committee and I call her na no siwie no a na mrasebchani ogina de ma de se umo sakunde about 1 person so wonu nyamfo ble ama nyameke wono so de say etudwa na yentie no Onya will be dase the maba radio stations mbobode make old committees in there wambra na wamfa book na wonon kwentesa mambra na unfortunately yebehie no wo mu biala amba sekunefunya so didase there yeba power alepie ena meka aka one day you are John Dramani Mahama His Excellency Wama Yata said a reset country no. There should be transparency and accountability. Into no one year card, once someone sikasam na one contributing ya pepe, or Sunday, yaba from the one brand umbu kunte. Nanso ende wamba. Na why and she said there, what you can't think and baba, what I bear Amanonye MC. You true, ya anyone call ya mwan wafa mbekondo na webubu nkwente amena wo yenyinde sika no onya wandia oyes abusia nipa ekohwe anu wonu nyamfo ble ama nyameke wono na mrasebchani de ma de hye mu sakunde abato pesa so ma to amantemu adwaba ne ekoso ewo sakunde wono so nanimu nyamode kwata akire bie no na de onim kakra no wono so de tuwa no abusuafo sese odu ani kira bankasie mu ana daje nim before se rekasebu ebeba yaboma mun dika mama ne anopa no se club ya sante kotokona santimero tumfo se tu otosu mina mponya mona wonkwaso boko mamprusi ni kusate fonsema ba yenyina Ghana Mampanis Excellency John Dramani Mahama kaka na ne anose dabe mi papa sante hini ne betimi agina mu wona boafo amasodwa mapatimi aba nyame ne na agina mu ani fanu no nyina di nkoma dodo no a ye kan wasem emamote ne na twegu nkrata so nyina o se dabi wonfa nsuma obi wonfa mu obi mfa nko wono akwa bankasiem woni mampani mpanifo nyina hye wiase nyina hunu na pa wo mabo nyina wasane mu ama wiase nyina ate na echi obi ankogina ba bia ankokan se ena na se dabi enne krobia sante kotokona santimaura na fade a wode kwakura kire se nani abere nyame ya hira no papa wakan sembebrebe wakai krata ni nyina kozitire esema dom kuchire dugu krata so nyina yentie sema krobia sante kotokona santimaura otumfo setu otosu na mponyina mane esema wode atudwabi to the security of the nation. Almost a year ago, the people of Ghana handed the mandate of the governance of Ghana. The mandate of the governance of Ghana wasted no time in reaffirming the mandate of the Boku mediation. So, by the grace of God, we are able to assemble here this morning for us to present to Your Excellency the report of the mission you entrusted to us. We present the report for your kind consideration, whatever action you and your government consider appropriate. So, before dealing with the report, you will permit me, Your Excellency, to thank you and your predecessor for the confidence reposed in me in entrusting this delicate matter to me. Taking time all these periods to be speaking to everybody about it. The governments of the new Patriotic Party and the National Democratic Congress, led by President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and President John Dramani Mahama, asked me to use my traditional mediation mechanisms to find an amicable solution to the situation in Boko, which both governments shall enforce. But before I continue, please, I said to the President, bear with me to read through all the report, because I don't want a situation where it will be said that they've doctored what I brought. So we have to read what I wrote so that everybody, my brother, the Nairi, and my son, the Bokuna Abba, will all know that that is exactly what I said. So it isn't the president who is doctoring anything. In the Boku matter, and the pronouncements have not been respected by other sides if it went against them. We are called Kusasi. After the demise of Nabiwa, Na Tosugu became the Nairi and decided to relocate the capital of the Mampugu kingdom from Pusiga to Gambaga, but he appointed a
appointing Gunaba, a caretaker, to take care of his father's shrine at Pusiga. It was further asserted that in the 17th century, the 10th Nairi, called Na Atabia, decided to secure his territory by establishing garrisons and military posts at key positions that were uninhabited, which led to the establishment of Boko and 5 other towns. The first chief of Boko was one Na Ali Atabia, who was the son of Na Atabia in the year 1721. Furthermore, the Mamprusis ruled Boko for over 150 years through 8 successive Mamprusi chiefs before the arrival of the British in the Northern Territories, and specifically Boko in 1907. In 1957, so they claim, the CPP government, through its sympathizers in Boko, elected one Abugrago Azoka as Bokonaba. And the case of the Kusasis is that they practiced the Tindana system, where the eldest male person in the clan becomes the traditional ruler, the leader of the clan, versus resolve the Boko matter. Boko Affairs, report of the committee appointed by His Excellency the Acting Governor General, Lord Listowel, to inquire into and report his findings on the claim of Abugrago Azoka to have been elected or appointed and installed as chief of the Kusasi area on the or village of Boko. This was contained in the Yeremia Mamprusi Prohibition Order 1959, LN 225, let's say the year 59, into force with the Kusasis in place as the rulers of Boko. Asigri Abugrago Azoka was Bokonaba, and by virtue of that, he enskined all the divisional chiefs in the Kusasi traditional area. Article 270, Clause 1 of the Constitution provides that the institution of chieftaincy, together with its traditional councils as established by customary law and usage, is hereby guaranteed. So the position of Asigri Abugra Azoka seemed to have been frozen in time by the 1992 Constitution, until one Alhaji Ibrahim Adam Zambio mounted a challenge in the present Supreme Court. This 2003 action instituted by the Mamprusis before the Supreme Court, seeking to invoke its original jurisdiction, was discontinued without liberty to reapply under Article 270 and 277 of the 1992 Constitution and the Chieftaincy Restoration of Status of Chiefs Law in 1996. On Tuesday, final authority to make such pronouncements, and only that court can review its decisions under certain circumstances. I've gone to great length to review the history of various legal resolutions of the matter and the involvement of the various military regimes to show that this matter has traveled a long, tortuous legal and political journey. In spite of the efforts of various courts and governments, the Mamprusis did not give up their claims, and the Kusasis did not relent in their efforts to assert their independence and identity as a self-ruling tribe. The Nairi kept insisting that the Supreme Court has not ruled on the issues implicated in the Bokunskin matter. Asigri Abugrago Azoka insisted that the Supreme Court gave finality to the matter. This contestation led often to extreme violence, and many people have been gruesomely killed and maimed. Property that can't be easily calculated has been destroyed. Whole communities have relocated because all the buildings have been burned by various factions. The intensity of the violence did not deter either side. They dug in. Governments from PNDC to NDC-1 to MPP-1 to NDC-2 and MPP-2 have invested heavily in security and other measures with very limited success as the violence kept escalating. Must be accepted by the House. Honorable Amabua, let me hear you. Thank you, right on, Speaker. Of the nation. Right, Speaker, this almost a year debate ago, is not the about people of Ghana had Ensama do akuche dugu nkrata so de fa Mamprusi ne Kusasi for de krata ni nyina koma mampani was me mo bi nkai dabi mi ame kai ne fira ko bi ankasa mampani ne kan se kasi mampani ne kwetwere dabi nia nananom mpanimfo ni nyina hia Kusasi Mamprusi fo mu hia ya me kan no eno na me kan na mo ate mo se de mo kan pepepe na ewiase nyina so ate eno na kro bi asante kotoko hene wa wi sani nyina ade agu ho no
na yebesan abaso biem yebu no esnesene nkakra se de yebeye na yebehunu de koso ewa bankase mu na yeba besen de akọ Owura Daniel Mafo oforiata ya wo twiro krata de koma Ghana mampani John Dramani Mahama se eye temuafo kase ba ko yoni kolindi yenye na dwuma mfamfiri ne nsam ne enyi na dim efri se na dwuma ne ni ye bi ni suban bi wada na die no emfata se wo ye jagini ana se wo ye obi a onimra na wo bu mra so se ye hwe ne ha abra asemi ekoduru Ghana mampani krata ne koduru Ghana mampani ho no mom na obo akire ede ema atemuafo ni nyina wono mpani pa eye Chief Justice Paul Bafo Boni embra Paul Bafo Boni ohwe as krata ne mo no na sede emra ne nhyehyɛ yesitie no mampani ka chense wonhwe se so anye biara asama Daniel Mafo oforiata kanom a watwere wo krata ne mo no se owo nyina so na se kwadubo wo mu na se ampa yehwehwɛ mu na yie na na se hu behia se yehwehwɛ mu ne nto so a wono ene atemuafo nyina pani wontu ne fom abra ye Paul Bafo Boni Justice ne nsaka krata yie wono so oto de bo ase wakenkan na wakenkan we ye no no wo ka de kire mampani se papa krata na ode ba ye ne ensuo bia nheda enyine mu kire se wo twere krata no adanse a wode ka ho yanka ebema nasem no emu aye duro no adanse no ankasa kwa asa ahonyan nasem no mu ama asa asai no kura ya ziza kwada na duane na ahwegu fam no asade ne nsa ahotiwiti mu no na yesa asai kura wo fa bi kura enye yie eninti ema nasem no nheda enni nyina so sa na asem no nyina ene se aye Justice Kolundi sa na wo fa se no wo fa se an oba ni wafase enaja ne hokoka adwamu na ne hokoka adwamu na ye kyere no a saa watimi afa kwati kwan bi so na wafa kwan so am ye ma ne wafase kuro yi beli eno no wono mo kase eye ni dibra wo no ene wode 88 ya omanfo bi fa hodie so na se wode aka ho bie ama asem anka ensese ye ma beli bo mu se nso kura no enka ensese wode ni tumidie ekọ no mo no wode akwakofa ho no mo ama ya ma ne wofase kuro no beli na enka enye ne dibre no a onyi ne se nka we betimi abamu nti se watimi ayesa ade a ene na de na ekire se na dwuma ne suni ne ban wode na de yi wonfa saa enko na dwuma yomu ene nti ene ka ho bie mu a wonom twero krata yi ede koma mampani se yentu na de som na enye ote medase abra wanso na wafa wokora na wode nam na wode sresrensa enya sa wotwero krata no koma mampani a wose ane obi atwera bantimatu na mmom yekọ oman yi ne mra kuni no ne nkora bata ba akon a aye article 146 clause 3 no enno ekire ya na mo ye mfaso so obi di asem abeto Ghana mampani ani mu efa otemuafo ho no ewo na mo wose ye faso ede wose ye hwehwe ne ehunu woni pakoro ho ansa na se ye bepa abadwafo no no ye na asem no mu hwehwemu a ya pa no nanso yehwehwe mu no opani ne krata ode baye na senia na dance a ode ka ho de baye no emma na sem no emu nye dusa eni nyina so eni nti se ye ka se yeyi otemuafo yone Kolondi yoni Kolondi ne di mudu ye Justice yoni Kolondi yeyi na die no anase enyi ne dibre anane tumi anane adwuma yenye famfiri ne nsem no enya de agifiri ne nsem a ebeyi ya tuaka sia so na bisua mamenka sa uguso auti anwumre no nsia brem kase awo Lawson 96.3 FM ya live awo TV no so nti anwumre wakan ho awo Lawson TV anwumre ye mo adwo amo akwaba sa wo so wode eye wo kasafo yini na to ha no mo a wajebre na wuti en kase boy sanso na meka wo sa anwumre wo manfo mu wo sunyane Union 88.3 FM kaseboyi won mada romanti ufa sunyane tokro bia mu a Lawson kasebo eni ejisire ne hopa sada ensoso ne nei u Afrikanya aseso anwumre ye mo adwo Afrikanya asefo so anapo 105.1 FM won mada romanti kaseboyi ensoso petigu honom je ne hon me na pa anya asem kuma yento akase no so na yenkon semfufuro mu na ye bawura mu awon semfufuro mu na num ho ana mobaka yi a omanmra sebye fie mu no empanimfo ya ne se de niam nyina mu anjo ekwamu na ho na ekwamu na ho a na ekwamu da ho amahefo a yenuanom mu atwi eye pragea anasa wonom a etwi abobo ya ibie no se de empanimfo ya ne se de ye gi omatomu se ometima ye omadwuma ometima akomanim ama se de bibibia atimi akoso kama wa abra masi kwan so no wo bia ntimi enkwankwankwa sa mo eye bibia na se ya pragea ane abobo ya ana afeso so no keke tede binum kana bika kana ade de tayaji atumu no ana Joma Asafo ache ni okan fonton rom wono so ede nanu atumu bie na wono kwa de ya desrade na wade atudwo ni okan fonton rom ese
wɔbɛsrɛ National Road Safety Authority panifo hwɛ kwan so kosakosa dwumadie no wɔbɛsrɛ ɔmoda wɔsrɛ ɔmo paa ne nkosodwo kwa no di gu fam wɔ hyɛ saa brɛ yi a pragia anaasɛ okada yagya tumu no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛma ɔmo nkyerɛkyerɛ paa na ansa kwa no masi kwa so wobu ɔno a wonim maakye sɛ kwan so kosakosa dwumadie yi wonim ho asansudie bia no anso de osi kwa so a vum so otwi kwa no so otwi kwa na osese nei Road Safety Authority for mpanifo etrase na saa wonu matwi pragia wonu matwi aya bobo ya anaso okada ibi no wo mo nkyerɛkyerɛ baafu a ɛno babo yie papapa ama nkwanhyia hodo a abra no agye nsrepe ne pataku e manga na no ano atimi abrase pa ni okan fontonrom Joma Asafoache ne die nie omukasa amafo ti anata Ghana ti se sana pragia issue ewo Joma idea Joma driver pragia drivers no de dodo na enhyedan call driving school anase omu nim driving mu enti omufa car no omufa pragia ndi na ko mu a onwan se okọ ya no enti ya sheda apeda bi atowo se yebebo deru ama obi abehia na ya be educate omu sana ombe driving ni sana ombe ko aba nkwala nso wo mu nkwala nya afrafra na 13 years ni 10 years nya wo be ho na okra praga which is enye fine na ya ka ya bre enti ni ayaye ni se ye de atum panyifo police fo panyifo nanim se ye be boss ade ru na ya ma omu kire omu educate nkrofo driver fo be ba na omu be educate omu sana be ya sa oshina ba na babashi ya ka oshina efa ye Joma manem do prempi no se edru bronya na driver for lucky odi kan wono ya anwona hene Joma Gan West Municipal wono so tu emabunufo wono matwi pragia wo se dodo na binum tunum nufo ne bitimi num tramo binum fa opia no ne ade a wo se ni nyina no enye wo de afutuo momo ne yintie ya yufu mama wani ye mante na omuba amuna mbe ye dachi no nesrese nyama boni a ekoso doso na utini sa na banti a wadu 15 na yesi boni enni nanti basa nyama ensen fata nesrene yemu ye nse yanka nso yentum da gudu bia yewo na musu ni ye dachi yakwaja mwana na babu ya namu ama Ghana mpaso na semwa ansuya ya namu nuna dwe tramo insa nyama nse mfata mpamcho dachi je abusuya wei eye togbi lucky odikan ono ya anwona hene ewo Joma Gan West Municipal futuo sonko a wono so edema wono mu a ne etwi pragia okada enom ne nkeka ho bie no ane akutie no esanso hwe ni boma ya de pa tafokura de ene agya ajegon tafokọ mamponte kwan so magya boso omunda mfimfin na ka ba pesa wo kar na otisi amenem no fa kwanum emranya adwuma abusuya yetumia na yakọ omen mra sabedwa fie nedom kuma no de oda wo ma no osahene onabo Alexander Afanyo Markin wosinya mianim ni Bank of Ghana Amendment Bill no 2025 no womo de oma bonbongara atekura na bisafo asem yenua Martin kwabena hwire wa ahmaso emu kyeremu nyina wode mai Martin majoe meje so paminia na bibia bokode nyankropon adumo me ho ye papa ye da nyame asipa wadaruma mrasabodwa fie de asem so ne yamfrɛ mu a wan ne yakɔfrɛ no ɛnɛw na wo adonkuwa ne wo sesei kyerɛkyerɛm kyerɛ Minya mami fa konya na me fa eye nchakase ma ya hwefo na menka se ubepiem na se bedwam ha ena eye aban Ghana aban no watu anamon bi se eye ensakraye a ogidi se betumi aye aboa ama Bank of Ghana etimi afa ne ntoma pa fra no ode ababetom na se bedwafo anim se wonhwe ne wo bobo ho na wonyintum na ma no kwan na sa sakraye na mra na sakraye no anything a new bill aban dia pam na sebedwam ha or person na sebedwan jetum no didi dwuma no de di kan kra aban pese eye say Bank of Ghana edidi dwuma no sabre de osakra mu kakra no open so na Bank of Ghana any aban hwibom se me no ka say emra Bank of Ghana di na dwuma no de o ya nkrankro de ne ho
obi enhye no saban pemwa no akọ no aban se saa anamontuo na na se kwan Bank of Ghana di ne dwuma nde opese osakram afi opese Bank of Ghana ne hwibom enti se eye anamontuo bi na aban ne pese otu a Bank of Ghana ntia se no muntumum eno akire no emre nso hwe se eye board of directors omo eye dwuma nas wototo Bank of Ghana nhye omo di ye omo dwuma nyina no so aban pese osaka board nim na eja oyi eye nipa bi omo aban no appoint o say aban ba foforo yi mpanifo bi fi other state institutions na wayi ebi nso di Afri Ghana ma se bedwam no mu nyina akọ bom abaye board ewo eye Bank of Ghana no so aban so pese oyi omo nyina free so na Bank of Ghana no sempo eba se omo efomo board na se bedwafo ne nipa bi aban yi omo de beka ho ni nyina emfiri ho na nipa foforo emeya sampanifo yi enka ho de to so miensa aban bill yi ehwehwe ne se eye board members omo ye adwuma edema Bank of Ghana no mra wo ho se omo ye adwuma fie nan bia no na omo asesa no ma board no foforo omo se sa mra yi sa eye na se bedwa ne gitumu a omo be ma board no mandate na fie nan dia konfie num entremu ne se omo pese mfie num na omo ba be ye board no sempo se ba se aban a owo so yi 4 years ne so nempo o emphasis ato aba no lusu a board no de esan so mo 5 years de ombeda so ye adwuma e de akuzi se aban ne be board foforo de aba na fe dada na e wo ho no akọ esan se Bank of Ghana na adwuma die ne de da intense aban bi gu a na gaba beda ho bra wo ni board se wontimi entu na mo bi na eye bill mu chechemu e beto fie ho wie pe na dom keto no na ne Yelu Alexander afedo market ze hwe mo de mo sati se mo ye wagadre mo ye sa ba bi ewiase abedu ye tete ha mo be jan ye wagadre nya dia yen ye be jatum dom ketwa ya free ye ni papa na monto bi amutu sa ba ye hwem bele no makoken kan atiase hu se de aban peso ye nyina ni se to me a Bank of Ghana award di ne dwuma sa ankrankre no bi nhyere no aban peso obeji se to me ni free Bank of Ghana for nsem na yen ye nyekum ye beka ni reject sa na monto na aban ni tu ni sa se sa aban timi ye sa no di to me no e di free eye Bank of Ghana nsem a e free ha ko na aban de mra be se no the Bank of Ghana gidi so ye po emwo man na aban e di to me hye no so di tum na ya nhwe yi a ban we kura be free so na ba bia Ghana ya kogina no enye papa nti ono de enya de ono ne dom war prince so ebusia ye ntie se na Yelu Alexander Fonyo marking esori una se bedwam ha ordinance no etudwa Mr. Speaker, in and afanye marking yintie ne kakra. Mr. Speaker, in this bill, the finance minister is indirectly going to take away the executive mandate of the governor. Mr. Speaker, he doesn't need to state it black and white, but if you have eyes, you can read. You need to have eyes to see what the Minister of Finance is trying to do. The Minister of Finance should not introduce this bill by personalizing it. An enactment lives beyond the tenure of a minister. He can be made the Chief of Staff tomorrow. He can be made Defense Minister tomorrow, bona fide. Would he say that because of his passion? You don't use passion to enact laws. Also, with respect, you may have disagreement with me, but let it be said. Let me tell you, I won't just get up. I have my 8 memoir and I've done reading of this. So please, you may disagree with me. Don't say that I've not read and I'm just saying anything. Please, with respect. You know how much I respect you, my respected minority leader address the chair. Mr. Speaker, I will not get up on the floor when I am not so sure of my point I want to make. You may disagree with me. So, Mr. Speaker, what I see in this bill is that the minister will be chipping away the independence of the Bank of Ghana. We have good reason
for making even the governor the executive chairman. That's why he chairs the board. That is why the governor. Abusiafo Adam Kuma the other one man no Honorable Alexander afanye marking anything because here wagadere nsem kwa na say aban pese Bank of Ghana hoso kwentreke so no akọ control ho de opeso bia no eno ne yadua ahwen wachechim dia kire no na sana hene Dr. Atoforsen wono so kasayo yentie do so ka kire the central bank. Mr. Speaker, in doing so, let me now begin with the statement made by the minority leader. Mr. Speaker, the very provision that he's making reference to has always been in the Bank of Ghana Act since 2020. Mr. Speaker, it is not new. This provision he's making reference to has always been in the Central Banks Act. The reason why we are seeing it here is that we restated it and added another sub-clause. Mr. Speaker, they are not new. Abusiafo Honorable Dr. Atoforsen Saraheno no so hwe o ka hye ne nua lens that afanyo market say we nya asem foforo kra o Bank of Ghana for share dada na afi no pese om de kakra beka ho na boa masika sam totoe ne nyama nyina kama etu o ka hye ne bra say da bi se de ono ka so obu no sa no so bu no etu omienu Dr. Atoforsen ene nua Honorable Alexander afanyo market dom kuma ene sana hene wo nsem ne wo maka na hye bjafu bi eno no ene amanebo a wapem so te kokko so tumfo say tutu ya woto so mienu ababio wode ekokko Ghana mampani eyese yewura mfie mpenu ne aduanu enum yimo sade bokko menteme ho ase ehensem enkwada ene emma ene enipa wonum enifo no onim ho hwe wonum enya ho abenne enya ho amane hunu no na ho akohia se wo se biribia yepe entemgyinafo na ja okeka oka emasombie eba we ka ho bi ma Ghana mampani dia desre ebeto wapem so anim afi ya senwa esre se papa wadaroma onim de unyansa ya wodom ankomato ne bo ase de adom wo kasa kire ye nua no mboko foyi mienu ya pamma pruse ni kusase foyi na ntiase enya dwuma ampani ampani nua ni ampa ye wuraje ne ba emma ohyase ene kakra nyesa ye wura kan ye wo se nyesa wadi asam sai obi adibem obi adifo na emom de ha obi a ene de obi a eka opese ye ma no na ne bodwo ene de ye nyina ye de to beboa eno na wonom eyoye enyesa wo ye dibem wo ye difo asem dabi ya ni wura kirechi ye wura kirechi ni nyina emo e opotaka semo na bra wo wie ye na fei adadwe njenchira e ka ho esusu ye ka ho kese mpanimfo behwede ye adwuma no one obru Ghana mampani Dramani Mahama so eno se nyina da yemfa obuo anidie emfa ema ye ramoni yo wo ya de ye nipa nyina da na ode osre na ade se wonyo a wo be free ni yem ane na komamu aye ni ye na se de ye wura ye no fiko sabasombo na eno achi asema wo kan se ensusuye ya nananom adaroma wonom de aka ho no wonom behwe so wonom be ya adwuma na asumdue mapa ya ye de bibia nsi akire biemu eno ne ye hwehwe na Ghana nyina nso ya no asumdue bom yenti Ghana mampani Dramani Mahama a visit to confirm the status of mediation and whether he actually had accepted to mediate, and he confirmed that he had. And so even though the mediation has been long, and I can understand the complexity of the Boku case, and so it needed time and patience to be able to thoroughly engage all the parties and be able to flesh out the facts and finally come out with a recommendation. Today, I'm pleased that we have come to the end of that journey, and we're embarking on the next leg of the journey. And as he himself said, this was not an arbitration. An arbitration normally will make an award on who is right and who is wrong. This was a mediation, and the next leg of the journey is to reconcile our two brothers and sisters from the Kusasi and the Mamprusi side. This conflict is not winnable militarily. No side can vanquish the other. Boko is important to us because
It is in the extreme northeast corner of our country. And we all know what is happening just across the border from Boko. In all the national security reports that I receive, there is urgency put on settling and bringing peace to Boko so that we can safeguard our whole northern border from the terrorist armed groups that are operating in our northern neighbor Burkina Faso. And so the end of this mediation gives us the opportunity to see what the way forward is in terms of bringing peace and calm. Boko has the potential to be one of the most vibrant commercial centers in our country, and indeed it has been a center of trade. And a lot of people in Boko have prospered, whether they are Mampusis or they are Kusasis. Unfortunately, this conflict has turned the fortunes of Boko. Teachers refuse to be posted there, doctors refuse to be posted there, civil servants are leaving, we're doing national service postings, and we have to guarantee their safety. And so I'm pleased that Otumfuo's mediation has come to an end and that he has presented a report, and I can assure him that government would look at this report, and within the next 24 hours, government will issue a statement. Ghana Mampani John Dramani Mahama wakasa bebre efa ye ensema ga ye yewura opemso ode ano disem kokoto na ni mo bra ko krichire ye de gu nkrata so de koma no wase asema wokane wase wo hyebo se don hwere aduenu enantam ode na no disem ebeba ababetudwa yantu akase abo no so abusuafo na yenwura mu ewo nsem fofrom na ohene a wono ewo adanwomase anasa adanwomase hene eye Dr. Nana Kwadwo Ntiamwa pani a otoso mienu Nana kasa na waso edi eye afutuo no de ma emabunu asiso esansa mpanyi sisem empanyifo to sa ya na ba emabunu die mu na Dr. Nana Kwadwo Ntiamwa pani otoso mienu a ono eye adanwomase hene eka nyina ne se wose mabunu no ayeyie nubone no ayeyie mu amonum tramo mu amonum opioid mo amonum 225 munya yo ton na esema brabo na Dr. Nana Kwadwo Ntiamwa se be ya wokan mabunu so mugusu a akohu babunu bia e wose kasa be wotena classroom suade a enam nubone nti abonten ano namo woda bonten wogina ha no woda wose sane ma we nyina yade bia ha adwene pa no wose se ne wuye babunu na pese obrabo ekonkan a enubone wuyi furu obrabo mu a eno baboa pa mo akwa chichichichichiri basa akwompo no efie japade akwompo no ye betimi ade assurance sense wo uyo bia wani da ho pa bo abra Nana Dr. Kwadwo Ntiamwa panin autoso mienu adanwoma se hene kasa no sei ana odi afutuo ma mabunu na yentie Ndi se mabra kwa shase no ndi efe ndia ene senkene adanti se afefa se sankeni kula no se ndoso yende se mabunu na se ye dachi daso kutoka sasa yene dachi future na se ne yene dachi ndia na future ndia na work kia yerudi nebe boye le moye ti yesi ngane se sa mo wi na ko ko chi e fa su bima e do mo adanti ne so mo bi goji o ma so wona ase ni pia ka wi e boba e se na wi na se sa mo wi na fata e se bebia e mo bebia ma wei eye adanwoma sehene Dr. Nana Kwadwo Ntiamwa pani otoso mienu afutuo na no si wie no se abusia yaduru bronya mpanyi sisi edu amanfo so ne yakaya anom bronya nkoa eduru Ghana hanom enkoa no omanya se bronya du a kwansia basa etasisie pa na eno so de afutuo ema adrobafo yeko bronya yimu no eno so sei no kan yentie afi kona shin ye kasi ni fi bi o ko bi si o ye si na na se ye ba be so fi ashin o ne yo ko na o se yo ko na so sa aga eti ka ye se so bi so ko no bi wa ba si e aba fo ma o no na ko wa ye si na se a hotel na o nya
Sunday said, when you do the maybe I'm saying, come here. And I'm out of our house. You some will be video of a family. A bunch of family must have it. They sing and say, yes, station masters. Who walk by the car in the station, our penetration doesn't play. How good we could not 18, she can't go to me. Yes, something for me now, so more than now. It is to give now, so we know when you go away. Ah, yes, I say, I feel good. Can you tell some one yeah, therefore na akasa no Dr. Nana Kwadwo Ntiamwa Penin a wotoso mienu woye adanwoma sehene afutu a wode maganafo titru adrafo ye kwawura buronya mu no enabusua yekotie bi esanso ehwe no yabom amane dada sa ekwazin panimfo kohyiaye wonum anyamianim nie wom ka kan womania emfiam pimienu ene aduonu nson 2027 be ya African Union Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wono ene bedu sababa be dwimtiani na so mnyina kwagye atunu no tinyame yade na afede twam ne ewura mfimpienu ne aduonu nson mu anache se wono a na ekodeze post no America dia manda dada no mso yese ne Ghana asundwe wo ha ye kaba mikabe ye adwuma ana na motu ayetu anche se enika efe na bisafo dwumade chenchenche bi akoso African Summit na dwumade yewura Alan kwagye kirematen papa emu amunim se movement for change se said UP one ye kofa by audi animu papa emu amunim African Union a wadi bi mama dwumadi a wadi pa free tetentra de free MPP teteti nyina mu no ba bi obegira bia amperifo bonidin na ababa tojwa se dwumadi amperifo di yi na odim tintima pa yi panyina wono na na osofo no yamana ne sam so ewura sam okugya to ablakwa da tojwa chim so yewura Alan Kwadwo Kirematen Ghana mampani se nyame ya adom na mfiampim ne aduonu nson so be African Union chairman yewura Alan wonya ne muda sene wono wonim die pa ne nyansa ti wura dwumadi awdo mu no wode ne be hye baabi ama watima boa pa ama bi man yatimi akonkan yenche ewura okugya to ablakwa. The deepest regrets of His Excellency John Dramani Mahama. He really was looking forward to attending this very important summit. But you do know the exigencies of the presidency. Unfortunately, he would have to miss this opening ceremony. But he asks that I extend to you his very warm regards, his deepest apologies, and he's looking forward to the recommendations that the rapporteurs will put together after this summit. And as you do know, we had very, very good news over the weekend from ECOWAS. All the West African presidents endorsed him as the next African Union chairperson in 2027. So this convening, it's very timely and very fortuitous. And he will be looking forward to the report so that he can hit the ground running in 2027 when he becomes the chairperson of the African Union. And he has asked me to tell our convener, the Honorable John Alan Kwadwo Kirematen, that he will have a very special place when he becomes AU chairperson because of the work he is doing. Abusafo rasa mokuja to ablakwa no wase yewura Alan Kwadwo Kirematen Alan Kodi Alan Cash afa nyamianim ni wono ni convener ene yewura akuja to kase mampani se 2027 nyame ya adom na so be chairman AU o man baby ase yewura Alan Kwadwo Kirematen no akasa yo yintie no. This summit is about Africa. As Africans, we all know what we want and why we want it. The challenge is how we go about getting what we want. From the founding fathers of the Organization of African Unity, OAU, through to successive leaders of the African Union, AU, the clarion call has always been Africa must unite. It has, however, taken us a very long time to realize that this is not going to happen by chance. Africa will not integrate by itself.
Our integration must be engineered carefully, strategically, tactically, and intentionally. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the establishment of the African Continental Free Trade Area, AfTA, has been the first major step in our integration trajectory. However, AfTA is a necessary condition, but not a sufficient condition for African integration. Yewra Alan Kwajochirematen, Alan Kudi, Alan Cash, Afa, Wano Ena Yetenin Ken. Wasi ahimfie nya kuma ewo akatani ase ma enam so won ma hyeda ye kusumi amamre atwa homamu adasa ahimfie yedi eno ena akatani ase ahine obrempo na owuso bebi otoso miensa onam so da desre eto aban ene ankrankra anim won madoma nkomato ne bo ase hyire won mo samomra won momra ye boy na ye hia amwa pa ewo ye kurayimo ene ye potemu yimo ene ma ema ye ndada setenemu ni akoniaba efie ne wiemu die no eto sini wo mu ene ntumba boy ti obrempo na owusu abebi otoso miensa so aban so ebe defom ko ifi aliwa ebe si aketanasia ko ta miya ifi tro ko a kwa sanye ko ifi tro ko na kwa ya bia ko ka o re fasu da bia ti na sai the jahas ma ba se so who sa santima be defom akaga na odia ene o ma ko ta ebe defom please tell them acha amu ba bia mai omo wa ko demo no edimi mi na ya bisa me kwesra obi wa ko demo jemi amenya bia me be ya da bo ko ni ma ye anya de wa ko demo no kwesra no on fa bia na edimi so akonji fo mi so mo onu a na se bi ka kuma se ya ko so no o fi akatari ase bia ana on be na bo na manson kwanta manhene na bi kusi apia obo obrempon na owusu abebi omensa otoso miensa obo na baso anamampa watu ene nimpa wode egu akwan mu e wo bibi aso wo ye baifu wo ba ye bra fata dachi o sanse ade no a wosie no wasiama akatani ase manhina sabi esikroma yesi wahini fie wo ani afie boni bi e ba oh no timrika no report no dey akoto na ati munyina monta dachi se afa nana enya adwumboni bia wo dey koso ye de obetim bia manson kwanta hene na bi kusi apia ena yete nenka ene na futua ode ema akatani ase adehie no ene ye kwaso jakafo nsem kakra emle mutewe benin ene ye do abusuafo mama ne se nanu ada asrafo bi o maji so mutu abana gu nom koya naso abano ye tunagu wo mu kawe an penfo kwachi wo mu de nom se muntu abana ngu se te abano na da so ewo so ene abetodwa ye sentwe na wo France memu wo se France news agency say manum ya nipa duasa ebi ya sojafo ebi ya timamufo omdo mu nyina agum ajeli wo mo sana mo na mbom timpo se kan betu aba na agum anya ntuna ngudi a ene mo nkodam enchemu aka nyina daache yele bebrem ane ye bedru Sierra Leone so a yekodru ho no mo a saa enso wanini aye frɛ no aye impulse no ya ebi eba Ghana ha nipa makomienu bi enya bi yese eye nso a ene akese pa enini na epai na egu ba bi fofra na no so aye na ede how bebre ne bre ni pedua no wankasa ohunu se woni pedua no esofi o ebi kopie mu Sierra Leone wo mo de ebe yemfie mienu ne no makosa yade no odoma nkomada Roma afe na no abrase ene nipa babro mpem num de yade bi eka wo mo na ebra yade no ebi kan na wo ho to wo de wa angu na wo to wa afei wabusuafo ene bro no a wote so nka wo se wono mo gye wo no wadwumayefo no wo boa afei no wono mo hu ane yadwane ye hu ye mpese beben wo de potaka sa mu ye kana stigmatization ne be eno ne kan ho bi ma be ma ye fe no Nelson Johnson wono afei busumi nsia ne mu ono ankasa sori ye se de bi e wo se me bod dawuro mu obi a ehunu se yade ne se wonya bi na ho to wa eno nkyere se e wo se ye hu yadwane ye ena be ma yi ne bre ne ho bod dawuro owie ye kodu na adwuma mu a wono mu a ewadwu adwuma no kwa twero ne se mo nsi adwuma mu se wonya impulse ne bia mo nsi adwuma mu hono mo ne bro no so ne ade te se de saa eye Nelson Johnson no se ye wo yi nani mu no de obedie kura da no
edema no we akoye asemfoforo e wo Sierra Leone ti unya empos a e che de wonya AC abusia ha ene de ye no nsia kase bo no AC ye de aseda e manyumeku e won madaroma Wamu efa ye hoka Dr. 3 days men kan chose bra na beje ayaresa yade ben na ha wo wode wani kiremu ho no mu a eye ebuwa kwa manhia obetu yade ase ede ama memma yade eye ete anase eye koko anase bujabroso a oba wo pawo fibrodaji ye funa boso a ye mfre 053 0826610 wa wo pe passport and birth certificate basahare so entamso ojaso no tutumirika na friend number 024 3678065 02436708065 Wasofo akwa ba center kurase Dr. Edisi Kabeso asene oye adwuma firi dwada edekosi eye mementa number ni efiri 0248672271 afei admission global ICM NOTHM se ene wonmo de programs ahodo ema desuafo ntinei wose bra besua de wate ma honto hwehwe global ICM achia kwan okumase airport runabout wodi wani achia sepe kwan so no a Kings campus ho no wo ya no afre 0209 661-720. Onyame ya domu a Lawson media committee gala no baso echinachi ya wade ya ijiram mumra meta echi wate bantima kokko ase astro telefone bibia na di kama Lawson ba center do me san no de ba Lawson ba mesa Lawson delay man capsules and a Lawson law care mesa 0248619999 ekunafo muntie ekunafo man mema muntie Onyame ya domu asania Lawson afibia ye mo no afi yesai biem akurafo no bia no obi ebusaw dabe na akurafo ba beji yentuma dabe na ba beji atade dabe na beji yankokɔ ye beji yankosua ye beji yamo efunu na ne bie akwanya na aba no Onyame ya domu awɔkyi wukue ya busafo akurafo nyina muntie na monhye no so akurafo ma no mema asɛm ne yakan momra Lawson 96.3 efia ha ahodwo ha oba penfo betwire udin na bibia ye kama anasa wuntumi ma ha monko abu akwa Roma Catholic asore ho wudi oduru ha abakɔ ne penfo no ho won betwire udin na Onyame ya adomo a 26 edana ye didie no na akyede bia o se obia ne de amamo samate ase eto Onyame ya adomo a wɔkyina madaroma mama de nam kwatwetwe mu din kama abu akwa Arisi School Park ho bibia be kama ede amamo why Yadi aseda ema yesemofo pani apa ahe afe mensa brampa sisters asona ba aye Anthony Emisa KK's woman Linda nanama wa comfort abna ajima owusu Benjamin Emmanuel and afe Aida se wane Ellen men wonu mina boa ye afe aye social media handle na se woni ne nua no momoto ye ediegu enfram yeah friends say polo adwesi ho yo polo eto yegu from yeah mote ye nkanyumre ohinere ajua aprebi enemy day menimenu amema no Maba kwasinti amwa toto says power wa meneme